Hi everyone, good morning. Can you see my screen, everyone? Can you hear me? Yes. Yeah, fine. So in the last session, we discussed about servers basics, right? Yeah, server and AND types of servers. Okay, server client model, server architecture, first phase of implementation, second phase of implementation, right? And the third phase, fourth phase also we discussed, right? Currently, we are using Docker infrastructure, right? Most of the project teams, they are using Docker infrastructure to deploy the applications, right? So Docker ki virtualization ki difference ఏంటి చూసాం, right? వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది, డోకర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది, సో అప్లికేషన్స్ అన్ని ఎలా డిప్లాయ్ అవుతాయి, డోకర్ ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది, సో డోకర్ లో కంటైనర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ బేసిక్ లెవెల్ చూసాం, రైట్? సో అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మనం డోకర్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు చూస్తాం, రైట్? సో డోకర్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఎలా కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి ప్యాకేజెస్, ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటాయి. ఫైన్. సో సర్వర్స్ అని మనం సర్వర్స్, నెట్వర్క్ సర్వర్స్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అని కూడా yesterday we discussed, right? Yeah, today we are going to discuss about networks అండి. నెట్వర్క్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా బేసిక్ లెవెల్ మీకు అర్థమైతే, సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ అడ్వాన్స్ లెవెల్. అడ్వాన్స్ లెవెల్ అంతా కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫైన్. సో వాట్ ఈజ్ నెట్వర్కింగ్? నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో మనం క్లౌడ్లో, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేస్తాం, సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం నెట్వర్క్, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ లెవెల్లో అన్ని చూద్దాం. యా, సో ఆఫ్టర్ దట్, సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్. సో రేపటి నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్లో వర్క్ చేస్తాం. సో హౌ టు క్రియేట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్, హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, హౌ కెన్ వి క్రియేట్ రిసోర్సెస్, రైట్? హౌ కెన్ వి యూజ్ ద రిసోర్సెస్, రియల్ టైంలో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ చూస్తాం. ఫైన్. యా, నౌ లెట్ us go and start with networking. Okay. Yeah, what is networking? Right? సో నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటండి, సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు మనం, గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్, రైట్? సో లేదంటే కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ సర్వర్స్, కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ పీపుల్, కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డివైజెస్. సో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా ఒక నెట్వర్క్ అనొచ్చు కదా మనం, రైట్? సో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా నెట్వర్క్ అనొచ్చు. యా, సో see here, a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. Okay. Yeah, so group of computers ne, so we can connect as a, yeah, so can connect through network as a group, right? So networking లో మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏముంటాయంటే టు షేర్ ద రిసోర్సెస్, టు షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హాస్పిటల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, హాస్పిటల్లో లేదంటే స్కూల్, ఒక స్కూల్ కానీ హాస్పిటల్ కానీ, రైట్? సో ఒక స్కూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఫ్లోర్స్ ఉంది అనుకోండి స్కూల్. 5 ఫ్లోర్స్లో ఎవ్రీ ఫ్లోర్లో ప్రింటర్, స్కానరు కాన్ఫిగర్ చేయరు. ప్రింటర్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రింటర్స్ అంటే ఏంటి, డాక్యుమెంట్స్ ప్రింట్ చేస్తాం కదా. సో ఎవ్రీ ఫ్లోర్లో ప్రింటర్స్ కాన్ఫిగర్ చేయకుండా ఒకటే ఫ్లోర్లో ప్రింటర్స్ పెడతారు. సో ఆ ప్రింటర్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, సో దట్ ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా ప్రింట్అవుట్ చేయొచ్చు మనం. ఆ ప్రింట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, రెస్పెక్టివ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న ప్రింటర్కి వెళ్తుంది, రైట్? అక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి కాస్ట్ రిడక్షన్ అవుతుంది, కాస్ట్ రిడక్షన్. సో ప్రింటర్స్ కానీ స్కానర్స్ కానీ మనం ఒకటే ప్లేస్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసి, సో ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా, ఏ ప్లేస్ నుంచి అయినా ప్రింట్అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సో డ్యూ టు దట్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకే. యా, సో హియర్, సో దిస్ ఇస్ ల్యాన్ నెట్వర్క్ అండి. ల్యాన్ అంటే ఏంటంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో మనం ఇప్పుడు ల్యాన్ ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు, ప్రాజెక్టులో కూడా అంత వైఫై వాడుతున్నారు. సో మా ప్రాజెక్ట్లో కూడా అంత వైఫై యూజ్ చేస్తున్నారు. సో మా క్యాంపస్లో ఎక్కడ సరౌండింగ్లో ఎక్కడ మూవ్ అయినా ల్యాప్టాప్ క్యారీ చేసేయచ్చు కేబుల్ లేకుండా. సో ఎవ్రీవేర్ మనం ఈవెన్ క్యాంటీన్, క్యాఫ్టరీలో కూడా ల్యాప్టాప్ తీసుకుని క్యారీ చేసి అక్కడ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో యా, విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ మనం ఇప్పుడు వైఫై యూజ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఒకప్పుడు ఏంటంటే ల్యాన్ కనెక్టివిటీ ఉండేది, RJ45 కేబుల్స్ అని, RJ45 కనెక్టర్స్ ఉండేవి. ఆ కేబుల్ కాన్ఫిగర్ చేసి, ఆ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి
LAN లో కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళం మనం. ఓకే, యా, టు షేర్ ద రిసోర్సెస్, టు షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. So what are the characteristics of computer network? What are the characteristics? Okay, share resources from one computer to another. So create files and store them in one computer. Access those files from other computers connected over the network. Okay, so అన్ని ఫైల్స్ కూడా ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్లో సర్వర్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ త్రూ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఆర్ అదర్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, yeah, so connect a printer, scanner or fax machine to one computer within the network. Let other computers of the network use the machines available over the network. ఒక సిస్టమ్కి ఒక ఫ్లోర్లోనే కనెక్ట్ చేస్తాం, ప్రింటర్ కానీ స్కానర్ కానీ. త్రూ నెట్వర్క్ మనం వేరే ప్లేసెస్ నుంచి ప్రింట్అవుట్ చేసుకుంటాం, రైట్? యా, సో హార్డ్వేర్ డివైసెస్ రిక్వైర్డ్ టు సెటప్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్. మనకి ఏమేమి డివైస్ కావాలి నెట్వర్క్ సెటప్ చేయాలంటే? డివైసెస్ ఏం కావాలంటే నెట్వర్క్ కేబుల్స్ కావాలి ఫస్ట్. సో ఏమేమి కేబుల్స్ వాడతాం చూద్దాం. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి, ఇవన్నీ మనకి క్లౌడ్లో అంత అవసరం ఉండదు, కానీ టెక్నాలజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన క్లౌడ్లో యూస్ చేసినప్పుడు కేబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, కానీ టెక్నాలజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా, సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావాలి. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంటే చూద్దాం. రౌటర్స్ కావాలి, రిక్వైర్డ్ రౌటర్స్, ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్. ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్ అండి. ఒక నెట్వర్క్ సెటప్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ కావాలి. ఒక 10 years బ్యాక్, ఒక 15 years బ్యాక్ ఇవన్నీ మనం తీసుకుని సెటప్ చేసేవాళ్ళం. ఓకే, సో నేను 2005లో ఐ జాయిన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది ఎంఎన్సీ కంపెనీ విచ్ ఇస్ వెరైజాన్ డేటా సర్వీసెస్ యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్. 2005లో ఫ్రెషర్గా జాయిన్ అయినప్పుడు సో ఈ కేబుల్ నెట్వర్క్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేసేవాళ్ళం. ఓకే, సో డేటా సెంటర్లో ఈ రౌటర్స్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసేవాళ్ళం. వెరైజాన్ డేటా సెంటర్ ఇక్కడ లోకల్ ఆఫీస్లో ఉంది. అక్కడ ఆ డేటా సెంటర్లోకి వెళ్ళి ఆ డేటా సెంటర్లో ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతా చేసేవాళ్ళం. ఓకే, యా, సో స్లోలీ ఏమైందంటే ఈ డివైస్ అన్ని కూడా మనకి తగ్గిపోయి డేటా సెంటర్ ప్రజెంట్ లేవు. సో వెరీ ఫ్యూ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే క్లౌడ్ వచ్చింది. క్లౌడ్లోనే మనం అన్ని కూడా అప్లికేషన్స్ అన్ని హోస్ట్ చేస్తాం. ఫైన్, యా. నెట్వర్క్ కేబుల్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఈ డివైస్ అన్ని కూడా వన్ బై వన్ చూద్దాం. నెట్వర్క్ కేబుల్స్, నెట్వర్క్ కేబుల్ ఆర్ యూస్ టు కనెక్ట్ కంప్యూటర్స్. ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ కేబుల్ ఇస్ కేటగిరీ 5 కేబుల్ విచ్ ఇస్ వీ కెన్ సే RJ45 కేబుల్. సో మనం ఎక్కువ వైడ్లీ మనం ఏ కేబుల్ వాడుతున్నాం అంటే RJ45 కేబుల్, అది CAT5 కేబుల్ అంటాం. CAT5 అంటే కేటగిరీ 5. ఓకే, సో ఈ కేబుల్ వాడతాం. సో వెన్ వీ బై ఎనీ ఇంటర్నెట్ రౌటర్ బై చేసినప్పుడు అలాంగ్ విత్ ద రౌటర్ వీ గెట్ వన్ కేబుల్. ఒక కేబుల్ వస్తుంది కదా, ఆ కేబుల్ ఏమంటాం మనం? RJ45 కేబుల్ అంటాం. ఓకే, కేటగిరీ 5 కేబుల్ అంటాం. సో ఈ కేబుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ కలర్ కోడింగ్ ఉంటుందండి, కలర్ కోడింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ క్లింప్ అటాచ్ చేసి మనం కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ల్యాన్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసిన దానికి వైఫైకి స్పీడ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఎనీవన్? సో ల్యాన్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది వైఫై కంటే. సో వైఫై ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ, వైఫై కంటే ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా మనం తత్కాల్ టికెట్స్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఈ కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తాం, రౌటర్ దగ్గరలో పెట్టుకుని కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకని? చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది యాక్సెస్. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంటే ఏంటి? సో ఈ కంప్యూటర్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ టు అనదర్ వయా ఏ సీరియల్ పోర్ట్, బట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ మెనీ కంప్యూటర్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ నెట్వర్క్, దిస్ సీరియల్ కనెక్షన్ విల్ నాట్ బి వర్క్ హియర్. దీన్ని ఏమంటాం అంటే లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ అంటాం. ఒక రౌటర్ నుంచి ఇంకో రౌటర్కి, ఒక స్విచ్ నుంచి ఇంకో స్విచ్కి లూప్ బ్యాక్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వన్, router. A router is a type of device which act as a central point among computers and other devices that are a part of the network. It is equipped with a holes called ports. So computers and other devices are connected to a router using network cables. Nowadays routers comes in wireless mode, using which computers can be connected without any physical cable. Okay, so మనం present యూస్ చేసే రౌటర్స్ అన్ని కూడా వైఫై వాడతాం, రైట్? సో నెట్వర్క్ రౌటర్స్, ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ అన్ని కూడా వైఫై యూజ్ చేస్తాం, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా రౌటర్సే వాడుతున్నాం. మనం ఏ ఫ్లోర్కి వెళ్ళినా, సో మన ఆఫీసు క్యాంపస్లో ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా సో ఈ సిగ్నల్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, మన ల్యాప్టాప్ ఎక్కడైనా, సో ఈవెన్ బ్రేక్అవుట్ ఏరియాలో కూర్చొని కూడా మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా. సో నెట్వర్క్ కార్డ్, సో ఇది నెసరీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ అండి. నెట్వర్క్ కార్డ్ ఈజ్ నెసరీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్, without which computer cannot be connected over a network.
సో ఈ కార్డ్స్ అనేవి ఏంటంటే 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ అండ్ ఆల్సో ఐఎస్ఏ కార్డ్ అని 2 టైప్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఉంటాయి. అవి ఏంటో చూద్దాం. సో ఇంటర్నల్ కార్డ్ అంటే ఏంటి? సో motherboard has a slot for internal network card where it is to be installed. Internal network cards are 2 types, in which first type is peripheral component interconnect. Second one is ISA. ISA అంటే ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఈ కార్డ్స్ మనం మదర్బోర్డ్లో స్లాట్ అంటే మనం ఇప్పుడు యూస్ చేయట్లేదండి. ఇప్పుడంటే డెస్క్టాప్స్ వాడేవాళ్ళం కదా. సో ఒక 10 years బ్యాక్ 15 years బ్యాక్ సో మనం ఎక్కువ డెస్క్టాప్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళం ల్యాప్టాప్స్ కంటే ముందర. ఆ డెస్క్టాప్ మదర్బోర్డ్లో ఒక పీసీఐ స్లాట్ అని ఉంటుంది. ఆ స్లాట్లో ఈ కార్డ్ని, ఏ కార్డ్ అంటే ఈ కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఒక నెట్వర్క్ కావాలంటే ఈ కార్డ్ని పర్చేస్ చేసి ఈ కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసేవాళ్ళం మన పర్సనల్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో. సో ఈ కార్డు డ్రైవర్ డిటెక్ట్ అయ్యేది. డిటెక్ట్ అయినప్పుడు ఒక సీడీ పెట్టి ఆ డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసి యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళం, రైట్. సో కానీ ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్లో ఇన్బిల్ట్ వచ్చేసినాయి. మదర్బోర్డ్లో ఒక స్మాల్ చిప్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ కార్డ్ చిప్. సో అది యూజ్ చేసి మనం నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం, రైట్. యా. సో ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ అంటే ఏంటి, రైట్? External network cards are 2 types, wireless and USB. Wireless network cards need to be installed into the motherboard. However, no network cable is required to connect to the network. చూడండి. సో ఈ బ్లాక్ వన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద నెట్వర్క్ కార్డ్ అండి, ఎక్స్టర్నల్ కార్డ్. ఓకే. సో ఈ పీసీఐ కార్డ్కి ఆ నెట్వర్క్ కార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి మనం ఇంటర్నెట్ యూస్ చేసుకునే వాళ్ళం నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ కోసం. ఓకే. సో ఇది కాకుండా ఇంకా మనకి వేరే కూడా వచ్చాయి, అవి యూఎస్బి కార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. మనం ఈవెన్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కూడా కనెక్ట్ చేసుకుని యూస్ చేసుకోవచ్చు, ట్రావెలింగ్లో, ట్రైన్లో, రైట్. సో యూస్ చేయొచ్చు యూఎస్బి కార్డ్స్, రైట్. సో వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్? మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో మనకి 4 types ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో దీస్ ఆర్ ది 4 types ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అండి. పాన్, LAN, WAN, MAN. పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. So 4 types of networks. What are those? Let's try to understand one by one. Okay. Yeah. So PAN and ANT, personal area network and ANT, right? See here. PAN is a computer network formed around a person. It generally consists of a computer, mobile or personal digital assistant. PAN can be used to establish communication among these personal devices for connecting to a digital network and the internet. So normal PAN అంటే ఏంటంటే, సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ అవర్ ల్యాప్టాప్, మన ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సో వైఫై కాదు, బ్లూటూత్ మౌస్ వాడుతూ ఉంటాం నార్మల్గా, రైట్. సో బ్లూటూత్ మౌస్, బ్లూటూత్ కీబోర్డ్, బ్లూటూత్ హెడ్సెట్, బ్లూటూత్ ప్రింటర్, బ్లూటూత్ స్కానర్, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా బ్లూటూత్ వాడుతూ ఉంటాం, ఫైన్. సో ఇదేంటంటే అరౌండ్ ఏ పర్సన్, అంటే విత్ ఇన్ ద రూమ్లోనే వర్క్ చేస్తాయి, విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్. మీరు కొంచెం డిస్టెన్స్ 10 meters కంటే దూరం వెళ్ళారనుకోండి వర్క్ చేయదు. సో డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది, రైట్. See here, ఇది ఒక పర్సనల్ కంప్యూటర్. సో అరౌండ్ దిస్ కీబోర్డ్, మౌస్, ఇంకా ఈ ఇయర్ ఫోన్స్, హెడ్సెట్, రైట్, మైక్, ప్రింటర్, స్కానర్, ఇవన్నీ కూడా సో బ్లూటూత్తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం, రైట్. సో కానీ ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పాన్ అనేది చాలా సెక్యూర్ నెట్వర్క్, మన సరౌండింగ్లో ఉంటుంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా సెక్యూర్గా ఉంటుంది, రైట్. సో వేరే వాళ్ళు హ్యాక్ చేస్తే ఛాన్స్ ఉండదు, హ్యాకింగ్ ఉండదు. కానీ ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్. సో మీరు ఒక 10 meters క్రాస్ అయ్యారు అనుకోండి వర్క్ చేయాలి, విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోరే వర్క్ చేస్తాం. ఓకే. వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్? ఇట్ మోస్ట్లీ పర్సనల్ డివైస్ network equipped within a limited area. So allows you to handle interconnection of IT devices at the surrounding of a single user. PAN includes mobile devices, tablet and laptop. Okay. So advantage of PAN. See here. PAN networks are relatively secure and safe. It offers only short range solution. అంటే చాలా తక్కువ డిస్టెన్స్ లో వర్క్ అవుతుంది, అప్ టు 10 meters. స్ట్రిక్ట్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు స్మాల్ ఏరియా. సో మనం ఇది యూస్ చేయాలంటే సేమ్ ఒకే రూమ్ లో యూస్ చేయగలం, రైట్. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ PAN. సో డిస్టెన్స్ లిమిట్స్, 10 meters కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వర్క్ చేయదు PAN. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ LAN? LAN అంటే ఏంటి?
See here, LAN stands for local area network. It is a group of network devices that allows communication between various connected devices. It covers the smallest areas such as colleges, schools, hospitals, so on. యా ఈ ల్యాన్ అనేది ఒక కేబుల్ నుంచి మనం కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, రైట్? సో విత్ ఇన్ ద స్కూల్, విత్ ఇన్ ద కాలేజెస్, విత్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ మనం ల్యాన్ కనెక్టివిటీ చేస్తాం, రైట్? సో ఈ కేబులింగ్ అంతా చేసి క్లింప్ కనెక్ట్ చేసి సిస్టమ్కి అటాచ్ చేసి మనం రిసోర్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్? సియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. మన ల్యాన్ అంటే ఏంటంటే మన ఓన్ నెట్వర్క్, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఓకే, ల్యాన్ ఆపరేట్స్ అట్ ది రిలేటివ్లీ హయ్యర్ స్పీడ్ కంపేర్ టు అదర్ వ్యాన్ సిస్టమ్స్. ల్యాన్ అనేది చాలా స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ల్యాన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో కంప్యూటర్ రిసోర్స్ లైక్ హార్డ్ డిస్క్, డివిడి ర్యామ్స్, ప్రింటర్స్, స్కానర్స్ కెన్ షేర్ లోకల్ నెట్వర్క్స్. దిస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ reduce the costing of hardware purchases. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామండి, ఇక్కడ ప్రింటర్స్, స్కానర్స్ ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్ డివైస్గా కాన్ఫిగర్ చేసి యూస్ చేస్తాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, కాస్ట్ రిడక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో డేటా ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్క్ యూజర్స్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఆన్ ఏ సింగిల్ హార్డ్ డిస్క్ ఆఫ్ ది సర్వర్ కంప్యూటర్. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ కానీ, హాస్పిటల్ కానీ, కాలేజెస్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సెంట్రల్ లొకేషన్లో షేర్ చేసుకుని సెంట్రల్ సర్వర్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం త్రూ ల్యాన్ కనెక్టివిటీ. It will be easy to manage data at one place, yeah, which makes data more secure. ఒక సర్వర్లోనే కాపీ చేస్తాం డేటా, సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ల్యాన్. సో unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not able to secure centralized data repository. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ల్యాన్ అడ్మిన్ క్యాపబుల్ లేరనుకోండి, హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అవుతారు, డేటా హ్యాక్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. ఓకే, సో అందుకు అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ అవ్వకుండా ల్యాన్ అడ్మిన్స్ ఏం చేస్తారంటే సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకే, ఒకప్పుడు ల్యాన్ అడ్మిన్స్ ఉండేవారు, ఇప్పుడు ల్యాన్ అడ్మిన్స్ వేరే ల్యాన్. ఓకే, మనకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ అవసరం లేదు. ఓకే, వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. ఓకే, యా. నౌ మ్యాన్ కనెక్టివిటీ. సో మ్యాన్ అంటే ఏంటి? సో మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఇట్ కవర్స్ ది లార్జెస్ట్ ఏరియా దెన్ ల్యాన్ సచ్ as small towns, cities, etc. MAN connects two or more computers that reside within the same or completely different cities. Okay, so within the same city or different cities లో మ్యాన్ కనెక్టివిటీ చేయొచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో జియో లాంచ్ అయింది కదా, జియో నెట్వర్క్. సో ఇనిషియల్ డేస్లో జియో కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఒక 5 years బ్యాక్ అనుకుంటా, సో రోడ్ మిడ్లోంచి కట్ చేసుకుని వెళ్ళేవారు కేబుల్ వేస్తారు. సో రోడ్ మిడ్లో కూడా కట్ చేసి కేబుల్ని ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని క్లోజ్ చేస్తూ ఉండేవారు. ఓకే, సో ఇది సిటీ, విత్ ఇన్ ద సిటీ లేదంటే డిఫరెంట్ సిటీస్లో కూడా ఎక్స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాన్లో ఏంటంటే ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ వాడతారు, ఫైబర్ ఆప్టిక్ RJ45 కాదు. సో డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫైబర్ ఆప్టిక్ వాడతారు. ఫైబర్ ఆప్టిక్ అంటే ఏంటి, లైట్నింగ్తో వెళ్ళిపోతుంది సిగ్నల్, రైట్? సో అక్కడ కలర్ కోడింగ్ లోపల కేబుల్ ఉండదు, సో లైట్నింగ్ సిగ్నల్ అనమాట, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. యా, సో వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మ్యాన్? సియర్ it mostly covers towns and cities in the maximum 50 kilometers range. Mostly used medium is optical fiber cables. సో ఇది చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది, బిట్ కాస్ట్లీ కూడా, కేబుల్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది, సో వెరీ స్పీడ్ అన్నమాట. ఓకే, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఇట్ ఆఫర్స్ ఫాస్ట్ కమ్యూనికేషన్ యూజింగ్ హై స్పీడ్ carriers like fiber optic cables. It provides excellent support for an extensive size network and greater access to WANs. A MAN network mostly includes some area of the city or entire city. Disadvantages of MAN. ఇక్కడ చూడండి, yeah. So here drawbacks are, you need more cables to establish MAN connection from one place to another. So in MAN network, it is thought to make the system secure from hackers. Okay, so very difficult to handle అండి. సో సిస్టమ్ సెక్యూర్ చేయాలంటే, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మనకి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కానీ స్టిల్ దెర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు హ్యాక్ ద సిస్టమ్స్. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ వ్యాన్? వ్యాన్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్స్ ఏ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, రైట్? స్టాండ్స్ ఫర్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఇట్ కవర్స్ ఏ లార్జ్ ఏరియా దెన్ ల్యాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాన్, సచ్ as country, continent, etc. So WAN is expensive and should or might not be owned by one organization.
సో ఈ మ్యాన్ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంటంటే కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మన ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ యూఎస్లో ఉన్నారు, మన ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ యూకేలో ఉన్నారు. సో అక్కడున్న సిస్టమ్స్కి అక్కడున్న నెట్వర్క్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం మనం? సో ఒక కమ్యూనికేషన్ అయితే ఉండాలి కదా, రైట్? సో ఇది శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అండి, కేబులింగ్ ఉండదు. సో కంట్రీ టు కంట్రీ, కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్, సో ఇది శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో కేబుల్ నెట్వర్క్, ఫైబర్ ఆప్టిక్ ఉండదు, RJ45 ఉండదు. ఓకే, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్, ఇక్కడ రేడియో ట్రాన్స్మిటర్స్ వాడుతూ ఉంటాం త్రూ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, యా, దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ LAN, MAN, WAN. So what are the characteristics? So yeah, any organization can form its global integrated network using WAN systems. Yeah, advantage of WAN. So WAN helps you to cover larger geographical area. So ante manaki entante oka country to country, continent to continent. So yeah, therefore business offices situated at longer distance can be easily communicate by using radio transmitters. So yeah, WAN connections work using radio transmitters and receivers built into client devices. Okay, so మనం ఇక్కడ రేడియో ట్రాన్స్మిటర్స్ వాడతాం ఎందుకంటే శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. యా, ఇక్కడ ఇనిషియల్ సెటప్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ అండి, ఎందుకంటే రౌటర్స్ నుంచి రేడియో ట్రాన్స్మిటర్కి వెళ్తుంది, అక్కడి నుంచి శాటిలైట్కి వెళ్తుంది. సో అక్కడి నుంచి కమ్యూనికేషన్ అంతా కూడా అదర్ ప్లేస్కి వెళ్తుంది. సో ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఇనిషియల్గా పెట్టే సెటప్ చాలా కాస్ట్ అవుతుంది. అందుకే ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ తీసుకుని టుగెదర్ దే కాన్ఫిగర్ దిస్ WAN connectivity. Okay. Yeah, so there are more errors and issues because of the wide coverage and the use of different technologies ఇక్కడ. సో మనకి ఎప్పుడైతే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందో ఎర్రర్స్ కూడా ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. ఫైన్. యా, సో ఇదంతా థియరిటికల్ పార్ట్ అండి. సో ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్. ఓకే, సో రేపటి నుంచి AWS స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనకి ఇదంతా బేసిక్స్ అర్థమైతే AWS చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టెక్నాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ LAN, WAN అండ్ MAN, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండ్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? సో LAN కనెక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఏమున్నాయి, అండర్స్టాండ్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఆన్లైన్ గైస్, ఎవ్రీవన్ ఫాలోయింగ్ రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ అన్ ఐపీ అడ్రస్? ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్? ఎనీవన్? యా, సో ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. సో ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, సో ఐపీ అంటే ఏంటి అసలు? ఐపీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ unique address for every device, so without which we cannot connect any network, right? So IP stands for, ఇక్కడ చూడండి, IP stands for IP internet protocol. So yeah, IP address is a unique address that identifies a device on the internet or a local network, so which is the set of rules governing the format of data sent via the internet or local network. Okay, for example, CMD అని టైప్ చేయండి, ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి. సో మీ సిస్టంలో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని ఇవ్వండి. ఐపీ కాన్ఫిగ్, సియర్ దిస్ ఇస్ మై ఐపీ అడ్రస్ అండి. సో ఎవ్రీ ల్యాప్టాప్కి, డెస్క్టాప్కి, సర్వర్కి ఆర్ నెట్వర్క్ డివైజెస్కి, సో దెర్ విల్ బి ఐపీ విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఐపీ షుడ్ నాట్ బి ఓవర్లాప్. ఐపీ ఎప్పుడు కూడా ఓవర్లాప్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఒక యూనిక్ ఐపీ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ దిస్ యూనిక్ ఐపీ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ నెట్వర్క్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ, సో ఈ ఐపీ యూజ్ చేసి నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు వైఫై కనెక్ట్ అవుతున్నాను, ఈ వైఫై రౌటర్ కనెక్ట్ అవుతున్నాను, అంతే కదా? ఐపీ లేకపోతే కనెక్ట్ అవుతుంది మీకు నెట్వర్క్ కార్డ్ లేదు, కాన్ఫిగర్ అవ్వలేదు, ఐపీ లేదు, మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు, ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వదు. మీరు ఒక నెట్వర్క్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఐపీ కావాలి. సో ఇక్కడ ఐపీ వర్షన్ 4, IPv4 అంటే ఏంటంటే ఐపీ వర్షన్ 4 అండి. సో దిస్ వీఆర్ యూజింగ్ కరెంట్లీ. సో మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఐపీ వర్షన్ 6, ది లేటెస్ట్ IP version 4 and IP version 6. So what is the difference here? IP version 6 ki IP version 4 ki difference enti? So IP version 4 ante this is the 32-bit address andi, 32-bit address. IP addresses.
సో ఐపీ అడ్రసెస్లో సో 2 types ఆఫ్ ఐపీస్ ఉంటాయి మనకి. 2 types ఆఫ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐపీ IPv4 and also IPv6. సో IPv4 అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద 32-bit అడ్రస్ అండి. 32-bit అడ్రస్ అంటాం. 32-bit అడ్రస్. సో దిస్ ఇస్ ఎన్ని బిట్స్ ఉండొచ్చండి? యా, దిస్ ఇస్ 128-bit అడ్రస్ అండి, లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ వన్. యా, సో IPv4 32-bit అడ్రస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐపీ ఉంది ఇక్కడ 192.168.0.10, ఇది ఒక ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో 32-bit అడ్రస్ అని ఎలా చెప్తున్నాం అంటే, సో ఇక్కడ 4 ఆక్టెట్స్ ఉన్నాయండి, 4 ఆక్టెట్స్, ఈచ్ ఆక్టెట్ 8 బిట్స్, ఈచ్ ఆక్టెట్ 8 బిట్స్. ఎలా వస్తాయంటే, ఫస్ట్ ఆక్టెట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ఇలా ఈచ్ ఆక్టెట్లో. అంటే 192 అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక ఆక్టెట్. సో ఇక్కడ 8 బిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ 168లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 0లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి, ఈ 10లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి. టోటల్ ఏంటండి 32-bit అడ్రస్. ఓకే, యా, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఇస్ ఫస్ట్ టూ ఆక్టెట్స్ ఏమంటామంటే నెట్వర్క్ అడ్రస్ అంటామండి, నెట్వర్క్ అడ్రస్. ఓకే, సెకండ్ 2 ఆక్టెట్స్ ఏమంటామంటే హోస్ట్ అడ్రస్. ఎస్, హోస్ట్ అడ్రస్, నెట్వర్క్ అడ్రస్ అండ్ హోస్ట్ అడ్రస్. సో మనకి హోస్ట్ అడ్రస్ చేంజ్ అయినా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలం, కానీ నెట్వర్క్ అడ్రస్ చేంజ్ అయితే we cannot connect our network. You understanding, right everyone? సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ IPv4లో కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా క్లాసెస్? IPv4లో క్లాసెస్. ఎస్, ఐపీ క్లాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ అది మనకి ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు. సో థియరిటికల్గా తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకే ఓకే, యా. సో ఐపీ క్లాసెస్లో ఏంటంటే క్లాస్ ఏ అండి, క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి అండ్ ఆల్సో క్లాస్ సి అండ్ క్లాస్ డి. సో ఇలా 4 క్లాసెస్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. సో ఈ 4 క్లాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి, రేంజెస్ కూడా చూద్దాం. సో ఐపీ క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఐపీ క్లాసెస్, ఇక్కడ చూడండి, క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి, క్లాస్ డి, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఏలో రేంజ్ ఎలా ఉంటుందంటే 1 to 126, అంటే 1 నుంచి 126 వరకు క్లాస్ ఏలోకి వచ్చేస్తుంది అండర్ క్లాస్ ఏ. 128 to 191 క్లాస్ బి, రైట్. సో ఇక్కడ 192 to 223 క్లాస్ సి. సో 224 to 239 క్లాస్ డి. ఈ క్లాస్ డిని మనం వాడమండి ఎక్కువ, ఇది గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో వాడతాం. క్లాస్ డి అనేది గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో యూజ్ చేస్తాం. మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, క్లాస్ సి కూడా. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఐపీ ఉంది. సో ఈ ఐపీ ఏ క్లాస్లోకి వస్తుందండి? క్లాస్ సిలోకి వస్తుంది. 192 స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, రేంజ్ 192. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ ఐపీ ఇక్కడ 10.0.0.20, ఇది ఏ క్లాస్ అండి? క్లాస్ ఏలోకి వస్తుంది, రైట్. సో ఇలా మనకి ఏంటంటే క్లాసెస్గా డివైడ్ చేశారు. సో ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్ అండి ఆ రేంజ్ అనేది వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ 128-bit అడ్రస్ అన్నాం కదా, ఇది ఇక్కడ ఇంకా మనం యూజ్ చేయట్లేదు, రియల్ టైంలో ప్రజెంట్ యూజ్ చేయట్లేదు, మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. సో 128-bit అడ్రస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుందండి, బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ సింపుల్గా ఇక్కడ అర్థం చేసుకున్నాం IPv4ని, కానీ IPv6 బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది రేంజ్. ఫైన్, ఇది ఇంకా మనం యూజ్ చేయట్లేదు, మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 2 years మేబీ దిస్ యూజ్. ఓకే, సో బికాజ్ మనకి రేంజెస్ అన్ని కూడా ఫిల్ అయిపోతున్నాయి, రేంజెస్ సరిపోవట్లేదు ప్రజెంట్. సో ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి, ఈ రేంజెస్ సరిపోవట్లేదు.
That is why they're switching to IP version 6. Okay. Next one. సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి? ఐపీ ఓకే, సబ్నెట్ మాస్క్. సబ్నెట్ అంటే ఏంటండి? మనం డిస్కస్ చేసామా? లేదు కదా? రైట్. సబ్నెట్ అంటే ఏంటంటే సబ్నెట్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ నెట్వర్క్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ సబ్ నెట్వర్క్. సో ఈ స్మాల్ నెట్వర్క్ అని ఎలా అంటామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయండి, 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఏడబ్ల్యూఎస్లో. వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ దట్. ఓకే. సో 1000 సర్వర్స్లో 300 సర్వర్స్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, 300 సర్వర్స్ ఆర్ టెస్టింగ్ సర్వర్స్, 400 సర్వర్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. ఓకే. సో 3 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇవి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్. డెవలో 300 ఉన్నాయి, 300 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. క్యూఏ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సర్వర్స్ 300 సర్వర్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ 400 సర్వర్స్. సో ఇక్కడ మనం సబ్ గ్రూప్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే, సబ్ నెట్వర్క్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే, సో బికాస్ ఒకటే గ్రూప్ లో పెట్టామనుకోండి, ఒకటే నెట్వర్క్ లో ఒకటే సబ్ నెట్ లో పెడితే ఏమవుతుందంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తాం విచ్ ఇస్ ఎంజినిక్స్ అని ఒక అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ వెబ్ సర్వర్ ఒకటి హోస్ట్ చేస్తాం, వెబ్ సర్వర్. ఓకే. సో ఇక్కడ డేటాబేస్ హోస్ట్ చేస్తాం, డిబి. ఫైన్. సో నార్మల్గా డిబి సర్వర్స్కి ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అనేది అలౌ చేయకూడదు. ఇన్బౌండ్ అంటే ఏంటంటే ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్. సో మనం ఇవన్నీ కూడా ఒకటే గ్రూప్లో పెట్టామనుకోండి, ఒకటే సబ్నెట్లో పెట్టామనుకోండి, ఒకటే గ్రూప్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఒకటే నెట్వర్క్లో సబ్నెట్ లేకుండా యాడ్ చేసాం కొన్ని సర్వర్స్ అన్ని కూడా దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూమ్లో మనం 8 మెంబర్స్ ఉన్నామండి, వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. ఎందుకంటే ఇది ఒక రూమ్ సపరేట్ కస్టమైజ్ చేసాం మనం, ఇది ఒక సబ్నెట్ అనొచ్చు మనం. ఓకే. సో వేరే రూమ్లో ఉన్న పీపుల్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవ్వలేము డైరెక్ట్గా, రైట్? సో ఈ సబ్నెట్స్ లేకుండా సర్వర్స్ అన్ని ఒకటే నెట్వర్క్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తే దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. కానీ ఇక్కడ డేటాబేస్ సర్వర్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అనేది అలౌ చేయకూడదు. ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అలౌ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దెర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు లీక్ ది డేటా లీక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వై we should not allow inbound traffic. That is why we create the subnets, small networks create chestam, right? So that what will happen ikkada, so subnets create cheste emavuddi, by using subnet rules we can allow deny the traffic. Understanding, right everyone? By creating the subnet rules we can allow deny the traffic whenever needed. So ikkada traffic ni allow cheyalanikondi, ikkada oka rule create chestam, traffic ni deny cheyalante oka rule create chestam. సో అలా ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మనం, రైట్? యా. సబ్నెట్ అంటే సింపుల్గా సబ్ నెట్వర్క్ అండి, స్మాల్ నెట్వర్క్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దేర్ విచ్ ఈస్ డిఫాల్ట్ గేట్వే. ఈ గేట్వే అంటే ఏంటి, రైట్? గేట్వే అంటే రౌటర్, రైట్? ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. యా. సో ఐపీ అడ్రస్ అంటే మనం ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్, ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిక్ అడ్రస్ ఫర్ ఎవ్రీ డివైస్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీస్, ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి మనకి? టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్, రైట్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఐపీ అడ్రస్ సో విచ్ ఈజ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో సో మనకి సర్వర్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయండి? ఎన్ని ఐపీస్ ఉండొచ్చు మన సిస్టంలో? ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయి? ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్లో ఎన్ని ఐపీస్ ఉన్నాయండి? ఇక్కడ ఒకటే కదా ఐపీ ఉంది. ఈ ఐపీ అండి మరి యా. సో ఇక్కడ వైర్లెస్ ఈథర్నెట్ అడాప్టర్ రెండు చూపిస్తుంది కదా. సో మన డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఐపీస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతాను, మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి కనెక్ట్ అవుతాను. సో 2 రౌటర్లు ఉంటాయి నాకు, రైట్? ఆ రౌటర్ అడ్రస్ వస్తూ ఉంటుంది, ఐపీ వస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో కానీ ఎవ్రీ సర్వర్కి ల్యాప్టాప్కి డెస్క్టాప్కి ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఆ నెట్వర్క్ ఐపీ. కానీ సర్వర్లో, క్లౌడ్ సర్వర్లో, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిజికల్ సర్వర్, ఓకే? క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో, క్లౌడ్ సర్వర్లో 2 ఐపీస్ ఉంటాయి.
ఫిజికల్ సర్వర్కి, ఫిజికల్ ల్యాప్టాప్కి, ఫిజికల్ డెస్క్టాప్కి ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది, కానీ క్లౌడ్ సర్వర్స్కి 2 ఐపీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ద క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, AWS ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఇక్కడ సర్వర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. యాన్సబుల్ సర్వర్ తీసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఇక్కడ ఐపీ లేదు. ఎందుకు లేదు? సర్వర్ ఏమైంది, ఇక్కడ స్టాప్లోకి వెళ్ళిపోయింది, అంటే షట్ డౌన్ అయిపోయింది, షట్ డౌన్ చేస్తాం, అందుకు ఐపీ లేదు. స్టార్ట్ చేస్తే వచ్చేస్తాయి ఐపీ, స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది ఐపీ. సో ఇక్కడ సర్వర్కి 2 ఐపీస్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటి? ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటి? సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఇస్ ద ఐపీ విచ్ ఇస్ స్టాటిక్ ఐపీ. దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. ఇంటర్నల్గా కమ్యూనికేట్ అవుతాకి విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్లో, విత్ ఇన్ ద రిసోర్స్ కనెక్ట్ అవుతాకి we use the private IP address. Okay, next one is public IP address. Public IP అంటే ఏంటి? So public IP is a dynamic IP. By using this we can connect our server. మన సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాకి యూస్ చేస్తాం పబ్లిక్ ఐపీని. సో ప్రైవేట్ ఐపీని ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ యూస్ క్లౌడ్లో. సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ మాత్రమే ఉంటుందండి, ఫిజికల్ సర్వర్స్కి ఉండదు. ఫిజికల్ సర్వర్స్కి 2 ఐపీస్ ఉండవు, ఫిజికల్ ల్యాప్టాప్కి ఉండవు 2 ఐపీస్. క్లౌడ్ సర్వర్స్కి మాత్రమే 2 ఐపీస్ ఉంటాయి. ఓకే, యా. సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీస్లో, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ చూడండి, డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ఆల్సో స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్. డైనమిక్ అంటే ఏంటి, స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? డైనమిక్ అడ్రస్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ వి స్టార్ట్ సర్వర్ ద ఐపీ విల్ బి డైనమికల్లీ చేంజ్. సో ఈ డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే, సో బ్యాక్ ఎండ్లో డేటా సెంటర్లో ఒక డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఉంటుంది, డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఉంటుంది. సో ఆ డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, డిహెచ్సిపి అంటే ఏంటంటే, డిహెచ్సిపి అంటే ఏంటంటే ఎనీవన్? డిహెచ్సిపి సర్వర్, డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్ బ్యాక్ ఎండ్లో డేటా సెంటర్లో ఉంటుంది, AWS డేటా సెంటర్లో. ఓకే, సో ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, సో వెనెవర్ వి స్టాప్ ద సర్వర్, మనం సర్వర్ని స్టాప్ చేసినప్పుడు ఈ డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ టేక్ బ్యాక్ దట్ ఐపీ ఫ్రమ్ ది సర్వర్. సర్వర్ నుంచి ఐపీ బ్యాక్ తీసుకుంటారు. అందుకని సర్వర్కి ఐపీ లేదు, సర్వర్ స్టాప్ అయింది కదా, ఐపీ లేదు. ఈ సర్వర్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, స్టార్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ చూడండి, స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఐపీ వచ్చేసింది చూడండి, ఇమీడియట్గా వచ్చిందా? సెలెక్ట్ చేసిన సర్వర్ ఇదే కదా. సో సర్వర్ని స్టార్ట్ చేయగానే ఒక ఐపీ వచ్చింది కదా, పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ. సో ఎవరు ఇచ్చారు ఐపీని? బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండే డిహెచ్సిపి సర్వర్ విల్ సప్లై ద ఐపీ అడ్రస్. సో మళ్ళీ స్టాప్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుద్ది? దట్ విల్ టేక్ బ్యాక్ దట్ ఐపీ. సో మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. సర్వీస్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐపీ ఎంత వచ్చిందండి, ఇది కాపీ చేసుకోండి, ఈ ఐపీ వచ్చింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే, ఈ సర్వర్ని స్టాప్ చేస్తాను. Now it is stopping. Once it is stopped, this IP will be gone. It will take back by DHCP server. Okay, సో ఒకసారి స్టాప్ అయిన తర్వాత చెక్ చేయండి, ఐపీ ఉండదు ఇక్కడ. ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఈ ఐపీ అడ్రస్ని? డిహెచ్సిపి సర్వర్. ఓకే, AWS డేటా సెంటర్లో ఉండే డిహెచ్సిపి సర్వర్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గాన్. నౌ ఇట్ ఈస్ స్టాప్డ్, సర్వర్ ఇస్ స్టాప్, ఐపీ ఇస్ గాన్. ఓకే, సో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? వేరే ఐపీ వస్తుంది, సేమ్ ఐపీ రాదు, వేరే ఐపీ వస్తుంది. అంటే వెన్ వీ స్టాప్ ద సర్వర్ ఇట్ విల్ టేక్ బ్యాక్ ద ఓల్డ్ ఐపీ, వెన్ యూ స్టార్ట్ ది సర్వర్ ఇట్ విల్ గివ్ ద న్యూ ఐపీ అడ్రస్. అలా మీరు ఎన్నిసార్లు స్టార్ట్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఇస్తూ ఉంటుంది ఐపీ, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైనమిక్ అడ్రస్, డైనమిక్ ఐపీ. ఓకే, యా. సో దిస్ ఇస్ ద డైనమిక్ ఐపీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్. స్టాటిక్ అంటే ఏంటండి? ఎలాస్టిక్ ఈజ్ డిఫరెంట్, అది చెప్తాను మీకు. సో ఎలాస్టిక్ కూడా స్టాటిక్. ఓకే ఫైన్, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. కానీ సో స్టాటిక్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ నెవర్ చేంజ్ అండి, ఐపీ చేంజ్ అవ్వదు. మన ప్రైవేట్ ఐపీ ఏదైతే ఇచ్చామో అది స్టాటిక్ ఐపీ. ఓకే,
ఇట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్ అంటిల్ యూ టర్మినేట్ యువర్ సర్వర్. మీరు టర్మినేట్ చేసి డిలీట్ చేసేంత వరకు కూడా సర్వర్ని ఐపీ చేంజ్ అవ్వదు, విచ్ ఇస్ స్టాటిక్ ఐపీ. సో ఈ రెండు ఐపీలు కాకుండా ఇంకొక ఐపీ ఉంటుంది రియల్ టైంలో, విచ్ ఇస్ డైనమిక్, విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. ఎలాస్టిక్ ఐపీ. సో రియల్ టైంలో ఎలాస్టిక్ ఐపీసే వాడుతూ ఉంటాం మనం. ఆ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా అటాచ్ చేస్తాం సర్వర్కి మనం చూస్తాం ప్రాక్టికల్గా. ఓకే, సో రేపటి నుంచి మనం క్లౌడ్లో వర్క్ చేస్తాం. ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ నాట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఫ్రీ కాదు. AWSలో మన యూసెస్ ఐపీస్ అన్నిటి కూడా క్లయింట్ బిల్ పే చేస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ సబ్నెట్. సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? సియర్ సబ్నెట్ ఈజ్ ఎ స్మాలర్ నెట్వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ లార్జ్ నెట్వర్క్. ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ లో ఒక చిన్న నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తే అదే సబ్ నెట్వర్క్ అంటాం. ఓకే, సియర్. సో ఇవన్నీ సబ్ నెట్వర్క్స్ అండి. సబ్ నెట్స్, స్మాల్ నెట్వర్క్స్. ఒక లార్జ్ పెద్ద నెట్వర్క్ లో ఒక చిన్న నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తే అదే సబ్నెట్ అంటాం. ఫైన్, యా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక మనకి 200.10.48/29/28 స్లాష్ ఏంటి మళ్ళీ, ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చారు. /29/28/16/10/24 అలా ఇస్తాం కదా, అదేంటది? సైడర్ బ్లాక్ రేంజ్ అంటాం, రైట్. సో అది ఒక రేంజ్, మనం ఐపీ ఇచ్చే రేంజ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నౌ ఇఫ్ యూ చెక్ హియర్ సబ్నెట్ రేంజెస్ అని సెర్చ్ చేసి అనుకోండి, మీకు చాలా సబ్నెట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, see here, these are all ranges అండి. /32, 31, 30, 29 ఇలా. మన రియల్ టైంలో ఎక్కువ యూస్ చేసే రేంజ్ ఏంటంటే /16 వాడతామండి. /16 వాడతాం విపిసిలో, AWS విపిసిలో /16 వాడతాం. ఓకే, /16 అంటే ఏంటంటే 65,536 ఐపీ అడ్రసెస్ మనకి మనం అకామిడేట్ చేయొచ్చు ఆ నెట్వర్క్లో. అన్ని ఐపీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అంటే అన్ని సర్వర్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో కానీ ఇక్కడ ఒకటి చూపిస్తుంది చూడండి, డిఫరెన్స్ చూడండి. సో ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఐపీస్, కానీ ఇవి యూజబుల్ ఐపీస్ అంటారు. చూడండి, దీస్ ఆర్ ఐపీ అడ్రసెస్ అవైలబుల్, దీస్ ఆర్ యూజబుల్ ఐపీస్. మరి 65,536లో 2 ఐపీస్ ఏమైనాయి? ఇక్కడ యూజబుల్ ఇన్నే వస్తాయి, మరి 2 ఐపీస్ ఏమైనాయి ఇక్కడ? దోస్ 2 ఐపీస్ వీ కెన్ సే బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ అంటాం, బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. ఓకే, సో ఈ రేంజ్ విపిసిలో, నెట్వర్క్ విపిసిలో వాడతాం AWSలో. సో ఈ రేంజ్ని 24 రేంజ్ని సబ్నెట్ రేంజ్లో వాడతాం. సబ్ నెట్వర్క్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంటాయి ఈ రేంజ్లో. ఓకే, ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. ఈ రేంజెస్ కూడా కస్టమైజ్ చేసి చేస్తాం మనం. ఓకే, యా. సో ఈ రేంజెస్ అని గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం ఉండదండి, అంతా AWS వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సో మనకి వాళ్ళే ఇస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో మన AWSలో మన రోల్ ఏముంటుందంటే, ఏముంటుందండి AWSలో రోల్? AWSలో రోల్ ఏంటండి? యా, క్రియేటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మెయింటైనింగ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ అడ్మిన్, కానీ అడ్మిన్ రోల్ అనకూడదండి. సో క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అంటారు. అడ్మిన్ రోల్స్ లేవు ప్రజెంట్, దోస్ ఆల్రెడీ గాన్. ఓకే, సో నౌ యా, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ రోల్స్, DevOps ఇంజనీర్ రోల్స్. ఓకే, యా. సో ఈ రేంజెస్ అన్ని కూడా AWS వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు, కానీ మనం కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. సో AWSలో 80% ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై AWS ఓన్లీ. సో అదర్ 20% మనకి ఇస్తారు. అవే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడం, సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం, సర్వర్ మేనేజ్ చేయడం. సో 80% ఎందుకు మేనేజ్ చేస్తారు వాళ్ళు? డేటా సెంటర్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? AWS లో దగ్గర ఉంటుంది. సో మన దగ్గర ఫిజికల్ సర్వీస్ అని మన దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి, 100% మనమే వర్క్ చేస్తాం. సర్వర్ని ఏదైనా అప్గ్రేడ్ చేయాలన్నా, సర్వర్లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేయాలన్నా, సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారు? మనం చేస్తాం, లోకల్లో ఉంటాయి. సో ఈ సర్వర్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు AWSలో ఉన్నాయి. AWS వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ అన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనకి లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు, ఇక్కడ 20% యాక్టివిటీ చేస్తాం. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ స్విచ్? నెట్వర్క్ స్విచ్ అంటే ఏంటి? రైట్, ఏ స్విచ్ ఈస్ ఏ డివైస్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ దట్ కనెక్ట్స్ అదర్ డివైసెస్ టుగెదర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది స్విచ్ అండి. సో ఇది ట్రెడిషనల్ స్విచ్, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు అవసరం లేదు. ట్రెడిషనల్ ఒక 10 years బ్యాక్ మన లోకల్ డేటా సెంటర్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి. సో స్విచ్కి బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని పోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఇవే
RJ45 పోర్ట్స్ అంటాం మనం. ఇక్కడ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ గేట్వే. గేట్వే అంటే ఏంటి? గేట్వే, సో గేట్వే అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే, సో నెట్వర్క్ అంటే ఏంటండి? సో గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో నెట్వర్క్కి అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి 10.0.0.0/8 20.0.0.0/8. సో మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం? ఫస్ట్ 2 ఆక్టెట్స్ ఏమంటాం? నెట్వర్క్ అడ్రస్. సెకండ్ 2 ఆక్టెట్స్ ఏమంటాం? హోస్ట్ అడ్రస్. ఇక్కడ ఏమైంది? కంప్లీట్గా నెట్వర్క్ అడ్రస్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ టూ చేంజ్ అయిపోయినాయి కదా. సో చేంజ్ అనేది ఏంటి? ఇంకా కమ్యూనికేషన్ జరగదు ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్. సో అప్పుడు మనకి ఒక గేట్వే కావాలి, ఒక రౌటర్ కావాలి. ఇది నెట్వర్క్ రౌటర్ అండి, ఇంటర్నెట్ రౌటర్ కాదు, నెట్వర్క్ రౌటర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ దిస్ డివైస్ టు దిస్ డివైస్, మనకు ఒక గేట్వే కావాలండి. సో బై యూజింగ్ దిస్ గేట్వే వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ వన్ నెట్వర్క్ టు అదర్ నెట్వర్క్. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్. ఫైర్వాల్ అంటే ఏంటి? రైట్, firewalls are network security systems that prevent unauthorized access to the network. It can be a hardware or software unit that filters the incoming and outgoing traffic within the network. Okay, so firewall అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సో మనం మన ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ల్యాప్టాప్ తోటి, మన ల్యాప్టాప్ తోటి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? సో వైఫై ఇంటర్నెట్ ఉండాలి కదా, ఖచ్చితంగా త్రూ ఇంటర్నెటే కనెక్ట్ అవుతాం. రైట్, సో ఇంటర్నెట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్, వెరీ డేంజరస్ నెట్వర్క్. మన ఆఫీస్ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఫస్ట్ వైఫై నుంచి ఒక విపిఎన్ కనెక్ట్ అవుతాం. ఆ విపిఎన్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? త్రూ ఇంటర్నెట్. రైట్, సో ఇంటర్నెట్లో చాలా వైరసెస్, థ్రెడ్స్, మాల్వేర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఫైర్వాల్ లేదనుకోండి ఆఫీస్లో, మన ఆఫీస్ నెట్వర్క్కి ఏమవుతుంది? హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అవుతారు, వైరస్ ఎంటర్ అవుద్ది. రైట్, సో ఇంకా మన నెట్వర్క్ సరిగా వర్క్ చేయదు. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఫైర్వాల్ అంటే, వీ క్రియేట్ ఫైర్వాల్ రూల్స్ టు అలౌ డినై ట్రాఫిక్. సో కొన్ని ఫైర్వాల్స్ రూల్స్ క్రియేట్ చేసి గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తాం, బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని డినై చేస్తాం. రైట్, యా. సో మన ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతామో ఇక్కడ చూస్తాం. సో గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తుంది, బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని డినై చేస్తూ ఉంటుంది ఫైర్వాల్. అండర్స్టాండింగ్ రైట్ ఎవ్రీవన్? యా. నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్, ఫెయిల్ ఓవర్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్. రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, సో రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? రిప్లికేట్ అంటే ఏంటి? రిప్లికేషన్ అంటే డూప్లికేషన్. డూప్లికేషన్. ఓకే, సో రిప్లికేషన్ అనేది ఎందుకు మనకి? ఇక్కడ మీకు చూడండి, ఇది ఒక రీజియన్ అండి, ఒక ప్రైమరీ రీజియన్, సెకండరీ రీజియన్. సో మన ప్రైమరీ రీజియన్ ముంబైలో ఉంది, సెకండ్ రీజియన్ యుఎస్లో ఉంది. ఓకే, సో ముంబై నుంచి యుఎస్కి రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేసాం. రిప్లికేషన్ అంటే సింక్రనైజేషన్ అండి, సింపుల్గా డేటా సింక్రనైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ముంబై నుంచి యుఎస్కి రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేసాం. సో ఇన్ కేస్ ముంబై రీజియన్ ఇస్ డౌన్, ఏమవుద్దండి? డేటా లాస్ అవుద్దా? నో. యుఎస్ రీజియన్లో డేటా అంతా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా వచ్చేసాం. సో ఈ రీజియన్ డౌన్ అయిపోయింది. సో ఈ యూజర్ ఏం చేస్తున్నారు? ఈ రీజియన్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు డేటా. సో ఈ రీజన్ డౌన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఫెయిల్ ఓవర్ అయిపోద్ది అదర్ రీజన్. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటంటే డేటా అంతా వేరే రీజన్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్ రైట్? సో ఫెయిల్ ఓవర్ కాన్సెప్ట్. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ అయిపోతుంది. సో మనం ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పుకున్నాం డెమోలో. రైట్, ఒక రీజన్ డౌన్ అయితే, ఒక జోన్ డౌన్ అయితే ఇంకో జోన్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఒక రీజన్ డౌన్ అయితే ఇంకో రీజన్ నుంచి డేటా అంతా యాక్సెస్ అవుతుందని చెప్పాం కదా. సో సేమ్ వే ఫెయిల్ ఓవర్ అన్నా అదేనండి, ఫెయిల్ ఓవర్ కూడా అదే. ఓకే, యా. ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ క్లస్టర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్కి క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద క్లస్టర్, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్. క్లస్టర్ అంటే ఏంటి? సింపుల్గా చెప్పాలంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. క్లస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్? క్లస్టర్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి? రైట్, సో ఇక్కడ చూడండి ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మనం ఒక టీమ్గా వర్క్ చేస్తాం, ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తాం అనుకోండి. 8 మెంబర్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో 8 మెంబర్స్ ఎవ్రీ వన్ గెటింగ్ 30 రిక్వెస్ట్ పర్ డే లేదా 20 రిక్వెస్ట్ పర్ డే. ఈచ్ మెంబర్కి 20 రిక్వెస్ట్ వస్తాయి పర్ డే. ఎన్ని రిక్వెస్ట్ అండి పర్ మంత్? పర్ డే ఎన్ని రిక్వెస్ట్ అవుతాయి టోటల్? 8 into 20 160. సో డైలీ 160 రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి. 20 మెంబర్స్ ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తాం. ఈ 8 మెంబర్స్ ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తాం. సో 20 రిక్వెస్ట్ పర్ ఈచ్ మెంబర్. ఓకే, సో ఈ 8 మెంబర్స్లో 4 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి. 4 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు, ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ఆ లోడ్ అనేది ఏమవుద్ది? బ్యాలెన్స్ అవుద్ది కదా. 4 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళిపోతే ఈచ్ మెంబర్ ఏం చేయాలి? 40 రిక్వెస్ట్ వర్క్ చేయాలి, అంతే కదా. సో ఆ 40 రిక్వెస్ట్లో ఆ 4 మెంబర్స్లో 2 మెంబర్స్ సిక్ అయ్యారు. 2 మెంబర్స్ సిక్ అంటే డౌన్ అయ్యారు, ఏమవుద్ది? అదర్ 2 మెంబర్స్ మీద బర్డెన్ పడుతుంది, రైట్? యా, సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సర్వర్లో కూడా ఏంటంటే, సో క్లస్టర్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్. ఇవన్నీ గ్రూప్ అండి, ఇదంతా క్లస్టర్. సో ఇన్ని సర్వర్స్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు అంటే గ్రూప్గా, ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా ఎక్కడ అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేసు ఒక 5 సర్వర్స్ డౌన్ అయిపోయినా అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది. లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ ఎక్కడ కూడా డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు, రైట్? సో ఇది క్లస్టరింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇది ప్రాక్టికల్గా క్రియేట్ చేస్తాం మనం. క్లస్టర్ని ప్రాక్టికల్గా బిల్డ్ చేసి అప్లికేషన్ బ్యాలెన్స్ ఎలాగవుతుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఈఎల్బి అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసి ఆ లోడ్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది చెక్ చేస్తాం. ఆటో స్కేలింగ్ అని కూడా ఉంది కాన్సెప్ట్. ఆటో స్కేలింగ్ కూడా ఆటోమేటిక్ ఎలా స్కేల్ అప్ అవుతూ ఉంటుంది, సర్వర్స్ ఎలా స్కేల్ డౌన్ అవుతుంటాయి ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ వన్, మనకి ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్లో లైనక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. అన్ని ప్రాజెక్ట్లో లైనక్స్ వాడతారు. ఓకే, సో ఎందుకు లైనక్స్ అంత వైడ్గా వాడుతున్నారు? వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ హియర్? సో లైనక్స్ అనేది ఫ్రీ, ఓపెన్ సోర్స్, సెక్యూర్, వెరీ సెక్యూర్, సో మెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అవైలబుల్, ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. నో వైరసెస్, నో మాల్వేర్స్, నో స్లోడౌన్స్, నో క్రాషెస్, నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. ఇవన్నీ లేవు, అందుకే లైనక్స్ అనేది అంత పాపులర్ అయిపోయింది. ఓకే, యా. సో లైనక్స్ ఎందుకు వైడ్గా వాడతారంటే, సో మెనీ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, సెక్యూర్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి లైనక్స్కి విండోస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటండి? సెక్యూరిటీ కదా. సో లైనక్స్లో సిఎల్ఐ యూజ్ చేస్తాం, విండోస్లో జిఐ. ఏదైనా వైరస్ రిలీజ్ అయిందనుకోండి, ఫస్ట్ అటాక్ అయ్యేది జిఐకి అటాక్ అవుతుంది, సిఎల్ఐకి అటాక్ అవుతుంది. ఓకే, యా. సో అందుకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ లైనక్సే వాడుతున్నారు. సో మనం కూడా లైనక్స్లో వర్క్ చేస్తాం. సో ఈసీ టు స్టార్ట్ అవుతుంది. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ బేసిక్స్. సర్వర్ ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, కన్సోల్ ఓవర్ ఎంత ఉంటుంది. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ సర్వీసెస్. అప్పుడు యా, లైనక్స్కి విండోస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, లైనక్స్ సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా సెక్యూరిటీ అప్లై చేస్తాం, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం. ఫైన్, క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో ఇది జస్ట్ ఓవర్వ్యూ అండి. సో మనం ఇంతవరకు కూడా థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ చేసాం. సో 3 డెమోస్ వర్క్ చేసాం. ఎస్డిఎల్సి, సర్వర్ బేసిక్స్, నెట్వర్క్ బేసిక్స్. ఎన్ని సెషన్స్ అయినాయి టోటల్? 6 అయినాయి కదా డెమోస్తో, ఇంక్లూడింగ్ డెమోస్. 6 కూడా థియరిటికల్. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది యా, సో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఓకే, మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎస్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక అజూర్ అన్నా, గూగుల్ క్లౌడ్ ఉన్నా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? ఆన్లైన్ గైస్. విపిసి, ఎస్. నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే విపిసి కాన్సెప్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో. మన ఫిజికల్గా ఏమి ఉండదండి, అంతా క్లౌడ్లో ఉంటుంది. సో అది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఒక సబ్నెట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సబ్ నెట్వర్క్ని, ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. సో ఇంకా ఎవరైనా రిజిస్టర్ కాకపోతే ఈరోజు రిజిస్టర్ అయిపోండి. సో రేపటి నుంచి మనకి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా లింక్ కూడా చేంజ్ అయిపోద్ది, మీటింగ్ లింక్. ఓకే, మీరు ఇంకా రిజిస్టర్ కాకపోతే సో యూ కెన్ రిజిస్టర్ టు ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో మనకి వీకెండ్లో రివిజన్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది. ఎవరైనా న్యూ గైస్ జాయిన్ అయితే
ఒక రివిజన్ క్లాస్ కూడా పెడుతున్నాం. 1 hour క్లాస్ ఉంటుంది. సో మనం ఇంతవరకు జరిగిన క్లాసులన్నీ కూడా రివిజన్ అవుతాయి ఒకసారి. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీవన్? సో మీకు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ షేర్ చేస్తాను. మీకు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఇంకా క్రియేట్ అవ్వలేదు. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఒక డ్రైవ్ క్రియేట్ అవుతుంది. డ్రైవ్ మేబీ మండే క్రియేట్ అవుతుంది. సో మండే వీ అప్లోడ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇంటూ ద గూగుల్ క్లాస్ రూమ్. సో మండే నుంచి మీకు ఒక ఐడి వస్తుంది, స్టూడెంట్ ఐడి. ఆ ఐడితో యాక్సెస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అన్ని కూడా సబ్మిట్ చేస్తే సో మా వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తారు, మా బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్. సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్, రికార్డింగ్స్ కూడా డ్రైవ్లో ఉంటాయి. సో మండే ఆన్వర్డ్స్ విల్ గెట్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ రికార్డింగ్స్. ఇదండి విపిఎన్ లైసెన్సింగ్ అండి, చూపిస్తాను, థియరిటికల్గా చెప్తాను. సో విపిసి క్రియేట్ చేస్తాం, విపిసిలో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, సబ్నెట్స్ లోపల సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆ సర్వర్స్ ఎలా యాక్సెస్ అవుతాయి చెక్ చేస్తాం. సో విపిఎన్ అనేది లైసెన్సింగ్ వర్షన్ అది. సో అందుకు మనం విపిఎన్ చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుంది అన్నది. ఓకే ఫైన్, యా ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ AWS. సో మీరు ఇంకా రిజిస్టర్ కాకపోతే రిజిస్టర్ అవ్వండి, లింక్ కూడా చేంజ్ అయిపోద్ది టుమారో ఆన్వర్డ్స్, ఆన్లైన్ కేస్. ఫైన్, యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.